One TV Patrol. Pagbantay sa mangrove area sa Usamis mas pahugtan. Padayon usab ang pagatiman o pagprotektar sa Asenso Usamis Administration sa kinaiyahan. Sa ulahing regular session sa Konseho ng Siyudad, giduso ang resolusyon ni Committee o ni Environment Committee Chairperson Honorable Juanito Junjun Sakin nga magdasig o mag-auhag sa mga barangay official o mga residente nga bantayan ang mangrove forest area o mangrove forest area labi na sa mga coastal barangay. Gitugutan sa resolusyon ang gitahasang mga personalidad nga makapahigayon og foot patrol surveillance gikan nining bulan na hangtod sa Disyembre nining tuiga. Tumong nining nga mabantayan ang posibleng illegal nga aktibidad ug uban pang kalihukan nga makadaot sa biodiversity sa Bagumbang Malaubang Mangrove Swamp Forest Reserve. Nasaran nga ang mangrove forest area dako og papil sa kinaiyahan dili lang nga makahatag og proteksyon sa kalamidad apan hulupanan usab kini sa mga isda o guban pang buhing dagat aron makapadaghan. The first appropriation is a resolution approving the conduct of regular food patrol surveillance and detection of any form of illegal activity in furtherance of biodiversity monitoring of the Bagumbang Mangrove Swamp Forest Reserve from February 2025 until December 2025 in several barangays in Usamis. I now yield to Chairman of the Committee on Environment and Solutions, Honorable John Sakin, to introduce and recommend action on this item, Honorable Chair. Committee Chair on Environment and Natural Resources, the Honorable Sakin, is now recognized by the Chair for the appropriate motion. Thank you, Honorable Chair. Honorable Chair, I move to pass a resolution on joint motion approving the conduct of the regular foot patrol, surveillance, and detection of any form of illegal activity in furtherance of biodiversity monitoring of the Bagumbang Malaubang Mangrove Swamp Forest Reserve from February 2025 until December 2025 in several barangays in Usamis City like Barangay Malaubang, Barangay Pulot, Barangay Tabid, Barangay Dimaluna, and Barangay Sonosa. First reading with reservation, Honorable Chair. Pass for first reading with reservations. Motion approved.